zwiḓivhana uri muhasho wa zwa mutakalo vunduni ḽa Limpopo wo xelelwa nga masheleni ane a khou anganyelwa henefha kha rannda dza dzibiḽioni nga ṅwaha wa 2022. Izwi ndi nga mulandu wa zwiito zwa tshanḓanguvhoni na u sa shuma nga u londa nga vhashumeli vha zwa mutakalo. Vhahashu tsho swika tshifhinga tsha mbekanyamushumo ya Zwa Maramani kha vha vha avhela zwe vha bikela zwone kha ino mbekanyamushumo ya ṋamusi. Nṋe ndi pfhi ndi vhuya fhi maṱhoḓe. Muhasho wa zwa mutakalo vunduni ḽa Limpopo wo ambarelwa nga mavharivhari a zwiito zwa tshanḓanguvhoni. Hezwi ndi nga murahu ha u punda mabammbiri a thendarani ya sumbedza uri hu na maongelo ane a fhira fumi kha maongelo a furaruṱahe ane a shumisa malasha fhedzi o avhelwa thendara dza malasha. Muvhigo nga mubveledzi Mpho Mathoho a si uyu u ya tevhela. U ya nga ha mabammbiri ane a vha zwanḓani zwa khasho ya mafhungo ya SABC, maongelo a fumi kha a furaruṱahe a sina tshumelo dza u kona u shumisa malasha a kha mutevhe wa maṅwe wa maongelo ane o avhelwa thendara ya u shumisa malasha. Mahoro mahanedzi kha vundu ḽa Limpopo ane a katelwa Action SA na Democratic Alliance a khou sasaladza zwiito izwi nahone vha khou ṱoḓa MEC wa zwa mutakalo Dokotela Vho-Conty Lebepe vha tshi ḓa na vhuṱanzi vhu fareaho kha fhungo iḽi. The Democratic Alliance in Limpopo has today written to the Limpopo Legislature Health Portfolio Committee Chairperson, Simon Mate, to request a meeting with Health MEC Poppy Ramatuba and Acting HOD Dombo to provide clarity on details of the department's coal tender and progress on any investigations into the matter. Tshiimiswa tshine a tshi shumeli malamba tsha Conty Lebepe Foundation vho ṅwalela ofisi ya muphuresidennde Vho Cyril Ramaphosa uri vha sedzuluse mafhungo aya. Zwi tshe zwo ralo, vha muhasho wa zwa mutakalo vunduni ḽa Limpopo vho khwaṱhisedza uri vha khou ita sedzuluso kha fhungo iḽi. When the documents were leaked, it was actually that the investigation had already started, and we're hoping that in no time we should be able to conclude that particular investigation so that we take the public into confidence into exactly what has happened. There are quite a number of scenarios that we can play around, but we don't want to use assumptions right now. As much as we don't want to conclude that people are guilty before we investigate, we also don't want to make assumptions. Vadzangano la vhashumi la Nehawu vha khou ṱoḓa MEC Dokotela Vho-Poppy Ramatuba na muhulwane wa muhasho Dokotela Vho Nehawu Dombo vha tshi bviswa tshiduloni. Mathina kha vha rise phanḓa na fhungo ḽeneḽi nga u davhidzana na vhani vhashu vhane ra ḓo vha ri khou ṱhaṱhuvha navho fhungo ḽeneḽi ḽine ra khou amba ngalo ṋamusi. Mathina zwa zwino kha vhari ri mbo ḓi dzhena kha tshidzikini ḽa tshafhungo tsha ḓuvha ḽa ṋamusi hune zwa zwino ri khou ṱanganedza ndi Vho-Silas Rangolo ndi u bva kha dzangano ḽa vhashumi ḽa Nehawu ngei vunduni ḽa Limpopo khathihi na Vho-Conty Lebepe ndi u bva kha Conty Lebepe Foundation. Ri ḓo dovha hafhu ra vha na muambeli wa muhasho wa zwa mutakalo vunduni ḽa Limpopo ndi Vho-Neil Shikwambana hune ra ḓo vha ri khou sedza fhungo ḽeneḽi ḽine ḽa khou kwama zwiito kana mavharivhari a zwiito zwa vhuaḓa. Ṱhamusi ndi mbo ḓi thoma kha mueni wanga Vho-Silas Rangolo bva ngei kha dzangano ḽa vhashumi ḽa Nehawu. Muthu anga tama u ḓivha uri mavharivhari aya a zwiito zwa tshanḓanguvhoni na zwiito zwa vhuaḓa ha dzi thendara o thoma ngafhi u swikela hune ra vha hone ṋamusi nga u pfufhifhadza? Ndi wa muhasho wa tshifhinga hetshinoni mavharivhari a tshanḓanguvhoni ndi kale a hone kha muhasho wa mutakalo. Vha ḓo zwi humbula riṋe sa ḽihoro ḽa Nehawu ndi kale ri khou ḓi ita bembela ḽa uri zwithu a zwi ngo dzudzana kha hoyu muhasho. Ro no ḓi matsha luno swika luvhili ri tshi ya kha office of the premier ri tshi khou vha sumbedzisa dzimbuno dza uri why ri tshi khou pfesesa uri vhulanguli vhu vhure hone kha muhasho vhu khou balelwa u dzhia ndango ya uri masheleni a vhatheli a shumisee nga nḓila yo teaho. Hu na dzi ripoto dzi no nga dza dzi SIU dze dza bvisela nnḓa zwithu zwihulu nga maanḓa zwe zwa vha zwo tshinyala kha iyi department. Na ṋamusi muhasho a u tu dzhia ḽiga u sumbedza uri u na ndavha na u ekitha na mafhungo a tshanḓanguvhoni. Vho Rangolo ndi khou tama u ḓivha uri zwezwino a si kalekale vho matshavha ya ofisini ya mulangavunḓu vha tshi khou bia uri MEC wa mutakalo Dokotela Vho-Poppy Ramatuba khathihi na ṱhoho ya muhasho vha imisiwa kana u pandeliwa. Ndi khou tama u ḓivha uri khezwi vha tshi khou tou topola vhenevho vhahulwane vha muhasho uri kha vha bvisiwe kana kha vha sudzulusiwe.
vha ḓo zwi humbula muhashi uri riṋe sa ḽihoro ḽa Nehawu ri imelela vhashumi. Vhashumi ndi vhone vhane musi ri tshi ya khavho vha ri vhudza dzi problems dzavho kana mathada ane vha 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 khou ṱangana nao. Ra zwi sedzulusa ra zwi wana uri mathada ane vhashumi vha khou ṱangana nao na community hangei nnḓa a khou vhangiwa nga u shotha ha vhurangaphanḓa kha department heinoni. Tshiṅwe tshi no khou itisa ndi tsha uri dubo dzoṱhe u bva hei province ya thoma uya ya guma hone muṅwe na muṅwe u khou actor a huna vhathu vha no khou dzhia vhuḓifhinduleli. Zwa fhedza zwi tshi khou ita uri na MEC a feile kana a baleliwe u dzhia vhuḓifhinduleli kha maanḓa e a hweswa hone nga vhadzulapo vha fhano Limpopo na nga premier wa fhano Limpopo muhashi. Vho Rangolo, kha vha ḽi fare ngo ralo ndi khou vhuya khavho zwone zwino ṱhamusi ndi mbo ḓi ḓa kha Vho-Conty Lebepe ndi khou tama u ḓivha uri vhone sa Conty Lebepe Foundation vha dzhena hani kha mafhungo ane ra khou amba ngao zwino? Thobela rina ra tsena zana ka fasa mabaga uri ke rina na profit organization and re phela le badudi on the ground. So o reason nga boka la uri batho ba rena ba tlhokomeziwa re kitema libedela na rithare re ya di depot gi mix up re expire le mara re sa ga ra depot ka mo musimo wa rena yale o re fa jere da mo re fa jere re bone mo re bonona ka fasa mabaga uri re khona o gra information ye le ro e gar leader re khona o ba le re khona o hold our government accountable. So lana bale e re sa re gra document je it was in a way out no re tshone di hold our government accountable because we need a transparent and free corrupt government. Vho Rangolo ndi khou tama u ḓivha khavho ṱhamusi nga u pfufhifhadza ri khou amba nga mafhungo a thendara yo no pfi ndi ya malasha kha zwibadela kana maongelo ane ha shumisi malasha fhedzi o fhedza u wana thendara dzenedzo. Ndi khou tama u ḓivha khavho no uri zwo vha zwo khakhea na uri muvhuso u dzhie maga a uri ngauri hu na thaidzo ya muḓagasi maongeloni na shango ḽoṱhe nga u angaredza muvhuso u dzhie maga uri u ṋekedze malasha fhethu hune ṱhamusi ha nga kona u vha na thuso vhone vha zwi vhona nga nḓila ḓe zwenezwo? Muhashi muvhuso ndi kale u tshi khou shumisa nḓila ye ya malasha u thusedza kha zwivhaswa ngei zwibadela zwashu. A zwi ngo thoma na ṅwaha mara ro vha na tshimangadzo sa Nehawu musi ri tshi khou vhona dzi document dzi khou gidima hafha nnḓa dzo rengiwa nga dzi bidara dzi no khou sumbedza uri hu na zwibadela nga ngomu zwine a zwi shumisi malasha. Mbudziso ye ra vha nayo ndi ya uri aya malasha a khou shuma gai ngauri izwo zwibadela a zwi shumisi malasha muhashi. Vha nga vha vho ḓivhona na dzi document dziṅwe dzi ḓo likisiwaho hanefha dzine dza ḓivha hone hanefha kha public dzi no khou sumbedza uri na dzi manedzhara dziṅwe dzi khou mangala uri zwo ḓa hani uri musi ri tshi ita specification tsha u renga malasha ri rengele malasha na zwibadela zwine a zwi shumisi malasha. Zwi khou dovha zwa sumbedza uri tshanḓanguvhoni tsho ḓifha maanḓa hafha kha heyi department muhashi. Vho Rangolo, kha vha ḽi fare ngo ralo mathina ri khou vhuya zwone zwino ri thomere mavhengeleni ri tshi vhuya ri ḓo kona u pfha zwinzhi u bva na kha muhasho wa zwa mutakalo ngei vunduni ḽa Limpopo uri vhone vha khou ri mini nga fhungo ḽeneḽi ḽa ṋamusi. Ri khou vhuya zwone zwino. Zwa Maramani unazo Zwa Maramani unazo Zwa Maramani. Ri khou dovha ra ṱanganedza kha mbekanyamushumo yashu ya Zwa Maramani hune zwa zwino ro no vha na muambeli wa muhasho wa mutakalo ngei vunduni ḽa Limpopo ndi Vho-Neil Shikwambana. Vho Shikwambana ri khou vha ṱanganedza ṱhamusi muthu a nga tama u ḓivha uri thaidzo dza vhathu vha Nehawu na vha Conty Lebepe Foundation vho dzi pfana vha ri mini ngadzo sa muhasho wa mutakalo? Tsha u thoma ndi khou ṱoḓa u amba uri ri nga si dzhenelele nga maanḓa kha mafhungo ane a khou ambiwa nga dzangano ḽa Nehawu ngauri heḽi dzangano ḽo dzhia memorandum ḽa u isa kha ofisi ya premier uri premier I dzhenelele kha mathada hawa vha khou a raiser. But I'm going to respond a bit to what he is saying here with regards to issues of corruption and fraud, because he is raising issues like your SIU and your public protector and everybody else. It's true. Our disappointment is that Nehawu has moved away from the organization that we have known them to be, wherein if they get something on the streets, they will go out and look out for facts and speak from a factual point of view. But now they like peddling rumors and
fabricated stories. Let me give you a typical example. They are talking about issues of SIU. The SIU has come to the department, the Hawks has come, the public protector has come. Both the public protector and the SIU, they've released their findings. And the findings, because they are no longer fitting into their narrative, both Nehawu and Conty Lebepe Foundation, they're no longer talking about those reports now. Why can't they come back to the public and say, we cried about corruption in the Department of Health. The SIU came and investigated. This is what they have found. Because it's menial issues that have been found by the two organizations, which, by the way, are being acted upon. And reports are being given to the Premier on a regular basis. I'm sure when the Premier responds to the memorandum of Nehawu, they will include exactly what is it that we have done with regard to the remedial action. Vho-Shikwambana ndi khota muḓivha uri kha mafhungo anako kwa thendara ya malasha kana ya coal ine ya khou ambiwa pfhi I hone kha zwibadela zwine a zwi shumisi malasha kana coal fhedzi ha vha na thendara yeneyo, aya mafhungo vhane vha a ḓivha zwi khou tou tshimbilisani ṱhamusi vha nga ri bvisela khagala khazwo? No, we have actually ro visa statement ro amba ngazo sa muhasho a ringa do adzumba ha mafhungo ro visa statement ra amba zwa uri ri kha ḓi ita investigation ngauri ro wana muvhigo u pfha kha vhathu vha tshi ri vhudza zwa uri hela thendara hu na zwibedela zwine zwo includiwaho, but they don't use coal. Now the MEC then undertook an investigation wherein she instructed the HOD and to look into the issue. But unfortunately, when the HOD was busy writing letters to relevant officials to check exactly what happened, the documents were leaked and they were found in the hands of public people like your Conty Lebepe and everybody else. So we have actually made a commitment that we're busy looking into the issue. But what we have done, what we want to correct as well is that ahuna masheleni ano which was used. There's no money that was used for this tender. There is no single cent that has been spent because those service providers, they bango sign up the contract and a department. We have only issued letters of appointment to say you have been appointed to deliver coal. So it's not true that there are millions of rands that are involved. Not even a single cent, not even a single delivery was made with regards to that tender. Vho-Shikwambana ndi kale u tshi ḓivha na mavharivhari a uri zwithu a zwi khou tou tshimbila zwavhuḓi zwiito zwa tshanḓanguvhoni nga ngomu kha muhasho wa mutakalo vunduni ḽa Limpopo. Ndi khou tama u ḓivha uri sa muhasho hu na magana ane kana vho no vhuya vha wana zwiito zwa vhuaḓana zwo no farea vha dzhiela vhukando vhathu vhane vha nga vha vha khou kwamea ṱhamusi vha vhudze vhathu nnḓa uri ro no vhuya ra ita ngaurali ra dzhiela mukene vhukando na hone nga tshino tshifhinga ro guma gai? We take seriously the issues of corruption and the issue of fraud. But the problem with fraud and corruption is that where there are perceptions, they still need proof. A person can't just always cry and say there is corruption and not provide necessary evidence so that those things get acted upon. Let me give you a clear example. There has been perception that there is corruption in the department. Yes, the Hawks has been coming to the department, taking files, doing all sorts of things. Now it's been 3 years and we're waiting for the Hawks. It simply says probably they have not gathered enough evidence. So you can't just say there is corruption and fraud if there is no evidence to back that up. Vho-Shikwambana kha vha ḽi fare ngauralo ṱhamusi ndi thome ndi ḓe kha vharangolo. Vharangolo upfhi vhone vha khou tou shuma nga mavharivhari a vha na vhuṱanzi ho no farea. Vha khou ri mini nga fhungo ḽeneḽo? Muhashi muambeli wa muhasho vha khou amba vha khou ita mushumo wavho une department ya vha badelela zwone. Mara ngoho ndi ya uri ri khou amba zwino ripoto ya SIU kha dzi province yo implementiwa in totality. In Limpopo ri kha ḓi tou vhona muthu muthihi ane ndi HOD a yeṱhe ane hu na zwine ra nga zwi amba ro dzula hafho uri there has been action. Mara kha havhaḽa vhaṅwe vhathu vhoṱhe vho implicatiwa kha iḽa report a hu tou vha na action yo no dzhiwaho. Ndi vhona muambeli hafho vha khou ḓi ri vhudza nga ha report dzi no khou ḓi processiwa. Zwino khou itisa uri zwi dzhie tshifhinga tshilapfhu ngori dzi recommendation dzi clear ndi mini. Mafhungo ndi a uri vhathu vha khou tsireledzana. Ri tshi khou amba nga mafhungo ane a thendara ya malasha muhashi. Musi document ya vhuya kha vhathu zwi vha zwi khou amba uri
yo khakhea kana huna zwiṅwe zwine vha khou pfa uri a zwi khou tshimbilisa zwavhuḓi sa department zwi vha zwi khou amba uri huna vhathu vho balelwa u ita due diligent na HOD sa accounting officer ya department o feila u ita mushumo wawe wo make sure uri masheleni ya department kana process dzine dza tea u administrator muhasho dzi tevhedzeliwe nga nḓila yone. Vho Rangolo, kha vha ḽi fare ngo ralo ṱhamusi ndi ḓe kha Vho Lebepe ṱhamusi nga sekende dza furaru ngauri ri khou fanela u ya mavhengeleni. Ndi khou tama u ḓivha uri khavho vha department vha ri ndi ruma fhedzi ni mavharivhari zwine vha khou amba zwone vhone vha khou fhindula vha ri mini? Ri sika lavhala uri Vho-Silas Rangolo Shikwambana vha dzhia mmereko wa vona is getting paid to lie and he's trying to make sure the public I agree information ya maleba. So a ona ntwe bo rumors because re tshwere bothazi na re tshwere document ka fela jona le ka opela ka le 12 e re bolela le MEC murahu re khumane evidence here. MEC be le ba bontsha hore where do you find those confidential document ba phaja ba mboja hore there is a internal investigation going on ba phaja mola ka no MEC ga le rona investigation ya zamaya Davende much more edwa re butse na le fela lene re na as the NP we are very much interested mutho mo re ka khona le tsaka jeleng because re tshwere document mo re bona ona MEC ba re bolela le HOD bo Dr Mutheu Ndombo so era ba le bo Dombo abazi borna any ongoing investigations he confirmed that to me that there is no any ongoing investigations le ga bona re bleke mo batho they contradict each other no Mr Shikwambana is contradicting MEC is contradicting HOD so ya bona re mo udeji uno le mo ferefere no ndo izama yawo mo kha ba le fare ngo raro kha ba re thomere mabengeleni re khobya re tshifhedzisa fhungo lashu. Ri khou dovha fhira ṱanganedza zwa zwino ro dzhena kha luṱa lwa u fhedzisela lwa mbekanyamushumo yashu ya Zwa Maramani. Ri khou bvela phanḓa na fhungo ḽa ḓuvha ḽa ṋamusi. Ṱhamusi ndi mbo ḓi ya kha Vho-Neil Shikwambana muambeli wa muhasho wa mutakalo vunduni ḽa Limpopo. Vho pfa Vho Rangolo vho vha pfa Vho Lebepe vha ri vha na vhuṱanzi ho no farea vhone vha ri mini vha ri hezwo zwine vhone vha khou amba zwone zwo ri ndi mavharivhari a si zwone. Ndi khou tama u pfa kha vhone sa muhasho uri vha ri mini musi vha tshi fhindula zwa Vho Rangolo khathihi na Vho Lebepe. Nendiri Vho Lebepe kha vha ima hawa mafhungo a u zwifhela lushaka ngauri a vha na vhuṱanzi vha no vhu fara hedzi document vha no dzi fara ndi correspondence ndi mavhirifi kana maṅwalo a no ṅwalilwaho nga HOD wa muhasho Dr Dombo a ṅwalila vho CFO vha ṅwalila dzi chief director zwino ni hala marifi o leaka from the department then Vho Lebepe ba wana and but claim as Vho-Shikwambana ayo marifi ane vha khori auto leak ndi marifi a khou amba nga mini a khou ṅwalelwa kha vho vhahulwane vha muhasho a khou sumbedza mini nga ngomu khawo awa marifi HOD u khou humela u ṱalusedzwa u bva kha dzi official dza department zwa uri hu na dzi allegations zwa uri hu na vhathu vha no wana dzi thendara kha dzibedela dzine dzi sa shumisi malasha zwinoni mbudzeni zwa uri u itea mini so hawa maṅwalo a tshi ṅwaliwa they were part of an internal investigation to start the internal investigation. Unfortunately, they were late. But we want to challenge Vho Lebepe to say if indeed he has evidence as he claimed, he should not even bother to bring that to us because if he does not trust that, he can take that straight to the police or the Hawks or anybody so that a thorough investigation can be taken by law enforcement and arrest be made. Because it can't be correct to always come to seek media attention by saying, I have evidence and I have evidence. And we are not taking those evidence to the relevant authorities to act upon. Thamusi khandide kha Vho Lebepe bone vha ri vha na evidence. Ndi khou tama u ḓivha uri evidence ine vha vha nayo vho no vhuya vha isa mapholisani na uri mapholisa thamusi vha kona u vhona uri vha nga ita mini ngayo. So re silile o bona evidence ye ya nnete re khona je evidence we re ngwaleji ngwalo the office of the presidency other information received the law enforcement agencies maybe your colleagues have told you that we did act on that so renana because our only are resolution ja investigations remedy well they can do the investigations better and thoroughly so and then we'll take it from there so we did hand over the relevant
evidence in opposition to the law enforcement and also to the office of the presidency. We spoke to Mr. Robert as the PA of the president, and he confirmed that all is in order. Ndi zwa lini zwenezo vho zwi isa lini? Ka di 22 ja khwedi ya June re khone ngwala lengwalo le misiri ba copied on that letter, even the HOD copied them because remember asma tomorrow ngwala president lengwalo the issue of the PPE scandal gire na shumile ka yona because we have the tangible evidence. So le re sa tsore bothazi re na re no thoma taba re sa zumo igwa wona re thoma taba o zibe uri re na la bothazi no ba lo re emejibe lo wa dokhona ya dinyagiso ja maleba ba di diye and then bo rena again. So o Shikwambana ba sakana rena rena evidence because agre Shikwambana na o berekela ka kwa office ja bo MEC his job is to deceive the public. So right now we are here working with the public every now and then, and we've got the evidence and the reliable sources have gave us everything that we needed to. Kandi de kabo Rangolo aya mafhungo bo Shikwambana bari bone abana butanzi bakosokoro shumanga mabari ndikota modibori nga chino chipinga vangapi na mafhungo bakoita mini uya phanda. Lot of petsera ndila uri kha muambeli wa department re gonya go ba sumbe abari re sumbedzisa uri ari ko rana post office angeni yawo one re todzwa re ko nwala maripi va sa pinduli kana va chipindula. So ro dia cheo ya uri chipinga cho re ko nwala na bo maripi sa muhasho cho fhira ni chipinga cha action. That's why ro dia action ye raidia ya uri re gonya ga vula nguri buswa hapo kha yo department ndo libuwa muhasho. Vho Shikwambana tamsanga second dza fumi fedzi ba khodo ita mini kana una zwiṅwe zwithu zwine vha khodo zwi ita na ubva zwino nga muramusi una mivhigo yeneyi ine vhaneaho vha khou amba vha khou vhilela ngayo uri zwithu zwi khou tshimbila zwavhuḓi kha muhasho wa mutakalo una vhukandona kana maga ane vha ḓo a dzhia ubva zwino uya phanḓa? Look, we will work with anyone who is ready to fight corruption and fraud because that is also our values. However, we are just tired of people always throwing around statements, throwing around mud, hoping that it will stick. People must start to produce evidence whenever they talk about fraud and corruption. That is the first thing. The second thing is that they are saying that they've got no confidence on the work that the MEC is doing. It is surprising because they have ombudsman who is in charge of complaints and everything else on health processes in the country, has said in April this year that she has seen that the Department of Health in Limpopo and the leadership of the department in Limpopo and also the Western Cape are the only two MECs that are doing a fantastic job in terms of giving direction to the work of providing healthcare service. So we're surprised as to why would Nehawu just wake up one day and contradict the office that is highly regarded, that is appointed by the president to focus on that particular work. Batina bani banga Vho-Neil Shikwambana bane baba muambeli wa muhasho mutakalo vunduni la Limpopo Vho-Silas Rangolo uvange kha dzangano la vashumi la Nehawu vunduni la Limpopo kati na Vho-Conty Lebepe uvange ya Conty Lebepe Foundation ndikoliwa kuma chipinga chavo. Ralewa minani. Vashu zwa namusi ndi zwenezo zwe ravha ro vha farela zwone ro vha ḓisela masia oṱhe zwi tshi bva kha uri vhone vha nga zwi dzhia nga nḓila ḓe vha zwi vhona nga nḓila ifhio. Roṱhe ri a zwi funa zwithu zwi tshi tshimbila nga ngona mihashoni ya muvhuso uri tshumelo i kone u ya kha vhadzulapo zwavhuḓi. Mathina arali hu na zwiṅwe zwine vha tama ri tshi dzhena khazwo kha vha ri kwame zwidodombedzwa zwa shunge zwo henefho kha ḽi ḽa Venḓa ḽa nyatshikamuro ḽi sala dziṅwana na nḓala a vhe madekwana vhuḓi yowa.